নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত জেনাৰেল ষ্টাডিৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ফলোইং হুইচ ৰিপ্ৰেজেন্ট দ্য ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজন অফ ইণ্ডিয়া দ্য হিমালয় ৰেঞ্জ অফ মাউণ্টেইন দ্য পেনিনচুলাৰ প্লেটিউ দ্য গ্ৰেট প্লেইনছ অফ ইণ্ডিয়া all of the above গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব all of the above following which represent the physiographic division of India এই তিনিটা ইয়াত শুদ্ধ গতিকে all of the above India may be divided into major physiographic region 2 3 4 5 the India may be divided 4 into major physiographic region গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে C Next question the physical feature of India mountain hills plateau and plains all of the above গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে all of the above World's highest peak is Mount Everest Kanchenjunga Makalu Nanda Devi গতিকে World's highest peak হৈছে Mount Everest এটা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম চাইছে তেতিয়ালে পিছৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে 5 নম্বৰ World's highest peak Mount Everest located at India Bhutan Tibet Nepal The world's highest peak Mount Everest located at Nepal Right answer is number D Kanchenjunga is located at Nepal, Bhutan, Sikkim, China. Kanchenjunga is located at Sikkim. Right answer is C. Next question, number 7. The starting year of the South Asian Association for Regional Cooperation was 1980, 1985, 1990, 1995. The starting year of the South Asian Association for Regional Cooperation was 1985. Right answer is B. Option B. Which of the following industries was established in 1851 in India? Jute, cotton, iron, steel, sugar. Cotton industries was established in 1851 in India. The Green Revolution has initiated by Dr. Norman Borlaug, Dr. William Gott, none of the above. The Green Revolution was initiated by Dr. Norman Borlaug. Right answer is option A. Kerala is famous for cultivation of coconut, black pepper, rubber, groundnut. Right answer is groundnut. Non-aligned movement was started in the year 1950, 1952, 1955, 1956. Non-aligned movement was started in the year 1955. Right answer is option C. এইবোৰ অতি ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ ভালদৰে চাই যাব The Look East policy is for the South Asian Free Trade Area গতিকে এইবোৰ ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম SAFTA SAFTA ফুল ফৰ্ম হৈছে South Asian Free Trade Area তাৰপিছত NAFTA হৈছে NAFTA North American Free Trade Area গতিকে the look first policy is for the South Asian Free Trade Area North American Free Trade Area both none your answer to is A The Look East policy is for the South Asian Free Trade Area. Next question, number 13.
Who is of the flowing rivers is the largest tributary of the Ganga? The Chambal, the Yamuna, the Son, the Ghagra. The right answer is the Ghagra. D option. D option is the right answer. Next question, number 14. What is the other name of the Deccan Plateau? Black soil, red yellow soil, mountain soil. Right answer is A, black soil. ASEAN is a geopolitical and economic organization, political and economic organization, political organization. ASEAN is a geopolitical and economic organization. Right answer is A. Number 16. World Trade Organization came into existence on 1 January 1994, 1 January 1995, 1 January 1996, 7 January 1995. The right answer is 1 January 1995. 1st January 1995. Andaman and Nicobar Island is located Arabian Sea, Indian Ocean, Bay of Bengal, Western Ghat. গতিকে এই 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি পিছৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ওচৰত থকা বেল বটনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব